Let's have any one type of millet flour 100 grams. I am adding ginger 1 teaspoon and beans half cup and carrot half cup, capsicum half cup, sliced big onion 1 and coriander leaves. Next I am going to add coriander powder and chilli powder. Chilli powder, if you want more spicy means you can add more chilli powder, salt as required. Now I am mixing well to make a dough. Add little water and make a dough. Don't add more water, consistency is like this. Instead of all-purpose flour, I am adding cornflour now. Also add little water, make a watery consistency. It is a grinded poha to give binding property to the cutlet. Now I am taking small piece of dough and make it flatten and press like this. Make a shape like this. If you have shaper, you can use shaper also. Now I am dipping in cornflour, which helps to coat well with red poha. Coat all side. It gives crispiness to cutlet. Okay, oil is heated now. Now I can add all patties, but check the stove on medium flame. If it is high flame means sometimes it may get splitted or sometimes that inner part won't cook properly. Now I am deep frying until both sides turns to brown color. After that you can remove it from oil. It's ready now. இது சாமரிசி மாவு, இஞ்சி, பீன்ஸ், கேப்சிகம், வெங்காயம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க, மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ இதை கலக்குங்க. கொஞ்சமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்படி நல்லா உருண்டையாக பிடிக்கிற அளவுக்கு பதம் இருக்கணுங்க. கட்லெட் செய்கிறதுக்கு மாவு பதம். மைதா மாவுக்கு பதிலாக சோள மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. இது வந்து கட்லெட் பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு பைண்டிங் கெப்பாசிட்டி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் அவல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நாம் உருண்டை எடுத்துட்டு அதை நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க. ஷேப்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேப்பர்ஸ் கூட வச்சு ஃப்ளாட்டன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா இப்படி உள்ளங்கையில் வச்சு தட்டி அப்புறம் அதை சுற்றிலும் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் வர மாதிரி நாம் கட்லெட் ஷேப் பண்ணலாம். இப்போது சோள மாவு தண்ணியில் நல்லா முக்கி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அவல் தூளில் நல்லா புரட்டி எடுங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு கட்லெட்டுக்கு ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போது
பட்டி எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு நல்லா செவக்க எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாங்க. ஆனால் அடுப்பு மட்டும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு பட்டி பிரிஞ்சு வந்துடும், இல்லாட்டி உள்ளே அதிகமாக வேகாமல் இருக்கும். அதனால் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இது எண்ணெயில் பொரிக்கிறதுனால பெரியவங்க அளவாக 1 அல்லது 2 எடுத்துக்கலாங்க. சின்னவங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அவங்க விளையாடுறப்ப எல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும். அதனால் இது சிறுதானியமே ஆனாலும் அளவாக எடுத்துக்கிறது நல்லதுங்க. இங்கே பாருங்கள், மில்லட் கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். ஹாட்டாக ஒரு டீயோட சர்வ் பண்ணலாம்.